Welcome to KU Pathshala, a novel initiative of the University of Kerala to archive educative videos. Cliff is taking part in this venture wherein we are exposing the instruments being housed in the Cliff campus for the benefit of people who want to use the facility for their research purposes. The facility is managed by qualified technicians, highly trained, as well that governed or managed by faculty who are all experts in the field. The idea behind housing all the instruments under one roof is that not only that you will be able to use the instrument, but also get the feel of how exactly an instrument is functioning. For that matter, we are encouraging people to come to Cliff while their samples are analyzed so that they will be able to understand how the instrument is functioning to get the desired results. We have qualified faculty as well as outside experts who will be speaking during the video filming on the application value of each instrument being housed in this. The central instrumentation facility, which is being housed in the Karyutam campus, has got about 21 equipments, high-end equipments, being supported by different organizations in the country. I'm not going to the details of the functioning of the instrument as is going to be demonstrated in the videos. So I welcome you to view the videos, and straight away we see the videos about the functioning of the instruments which are housed in the Cliff campus. Thank you very much. Hi, ഞാൻ സിവി, ഹെഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള. ഞാനാണ് ക്ലിഫില് സെമിന്റെ ചാർജ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫായിട്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. ഇപ്പം സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കി കാണുന്ന പോലെ ഒരു ക്യാമറ പോലെയുള്ള സംവിധാനമാണ്. മൈക്രോസ്കോപ്പാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ അത് കാണാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരിക, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയില് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിഷ്യനുണ്ട്, ജീസസിന്റെ തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പം മതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. നമ്മൾ കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ സയൻസിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തൊട്ടും കണ്ടും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ തൊട്ടും കണ്ടും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഇതിനകത്ത് എന്താ പ്രത്യേകത? ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അല്ല. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ലൈറ്റില് ഇവിടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കാണാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ വളരെ കുഞ്ഞന്മാരാണ്, ചെറിയ ചെറിയ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ അകത്തൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള, അങ്ങനെയാണ് സയൻസിൽ പറയാം, ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള കുഞ്ഞന്മാരാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇവര് ഈ വസ്തുവിൽ വന്ന് വീണ് ഉണ്ടാകുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ, ആ റിഫ്ലക്ഷൻ പലതരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറും. അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്സും ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവോൾവ് ആകും. സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസ്, ഓവർ ഇലക്ട്രോൺസ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ തട്ടി പ്രതിഫലിച്ച് വരുന്നതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും. ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണ് സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയും. ആ സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഇമേജ് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വസ്തുവിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ്. സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. അപ്പൊ ഒത്തിരി ഇമേജ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കുറേ ഇമേജസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പല പല സാമ്പിളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം സാമ്പിള് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കാം. ഒരു 50 തൊട്ട് 100 നാനോമീറ്റർ ഏരിയയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ വേണം. ഈ 50 തൊട്ട് 100 നാനോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും പിടികിട്ടില്ല അത് എത്ര ചെറുതാണെന്ന്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം, ആ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ സെൻട്രലിലുള്ള ഒരു അരിമണിയുടെ വലുപ്പം
അത് ആലോചിക്കാം. ആ സ്റ്റേഡിയമാണ് നമ്മുടെ ഈ റൂം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന സാമ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഗ്രെയിൻ വരെ സൂം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സ്കാനിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ആ അളവ് പോലും വളരെ ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിയത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പാറ്റേൺ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവോൾവ് ആകുന്നതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഓരോ വസ്തുവിന്റെ അകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതിനാണ് ഈഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാർ, പല ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പഠനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. സൗമ്യ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് സൗമ്യ എൻവയറമെന്റൽ സെമ്മെന്നും ഒരു വസ്തുവുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസ് വരെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി അഡീഷണൽ സെറ്റപ്പ് ഉള്ളതാണ്. ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. കാരണം ഇതിന്റെ അകത്ത് വാക്വമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വാക്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പാത്ത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ സാമ്പിളിൽ വന്ന് വീഴാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പിൽ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒത്തിരി ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഫീൽഡാണ്, ബയോളജി ആയിക്കോട്ടെ, സുവോളജി ആയിക്കോട്ടെ, ആർക്കിയോളജി ആയിക്കോട്ടെ, ഏകദേശം നമ്മുടെ കാരോട്ട ക്യാമ്പസിലുള്ള 43 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 20-25 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ സ്കാനിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ചില രസകരമായ ഫോട്ടോസ് നമ്മളിവിടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ലങ്സിന്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം, ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഉറുമ്പിന്റെ ആന്റിന അത് എപ്പോഴും സ്ഥിരം ഒരു ഡിസ്പ്ലേ പിക്ചറാണ്. പിന്നെ ബ്ലഡ് കോട്ട്, ആർട്ടറി, ബോൺസ്, ഐ, ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂസ്, ഗിനി പിഗിന്റെ ചില ഓർഗാൻസ്, ഹിയറിംഗ് സെൽസ്, ഹെമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അലോയ്, അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ഹെയർ ടൂത്ത്, അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് അപ്പുറം, നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കാളും അപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം ഇതിലൂടെ ഇമേജ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്ലിപ്പിലോട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെ പ്ലാനിലാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Hi, I am Soumya, Technical Officer at Cliff, University of Kerala. Scanning electron microscope is a sophisticated method for viewing the topology of specimen surface. This particular model, called as EVO 18, can beautifully image the specimen surface of materials as well as biological samples with 2 different scanning heads. Head of a scanning electron microscope is a high energy electron source positioned above a series of condenser lenses and apertures which focus these electrons into a beam. The position of this beam is altered by sets of deflection or scanning coils before the final lens aperture. A sample is placed in the path of the electron beam, which is continuously deflected into a raster scanning pattern by the deflection coils. When electrons impact a surface, they generate secondary and backscattered electrons as well as X-rays. Secondary electron detector, backscattered electron detector and X-ray detectors in the sample chamber acquire these signals, which are characteristics of the sample's elemental composition, morphology and crystalline structure. As soon as microscopic information about the surface or near surface region of a certain specimen is needed, SEM becomes a necessary tool. For that reason, the method finds applications in nearly every branch of science, technology and industry. The only clear challenge is that the viewed object should withstand the vacuum within the chamber and the bombardment by the electrons. Before starting, sample preparation must be carried out. The sample must be cleaned and dry before loading. Mount the dried specimen on aluminum stud using a sticky carbon tape. Most specimens do not need any preparation and can be directly placed into the chamber. However, if a sample contains volatile components such as water,
This has to be removed beforehand. Otherwise, the water would evaporate very rapidly in the evacuated environment. This would change the appearance of the specimen or even damage it. That is why a drying process of this sample, commonly referred to as fixation, must be applied in order to exchange the liquid by a polymer. Prepared in this way, the specimen can now be imaged under vacuum. Non-conducting specimens accumulate charge under electron bombardment. An electron beam, though, cannot scan a charged object. On this account, samples need to be coated with a conducting layer before being analyzed with the sun. Platinum or gold gives fine-grained coating and can easily be applied by a device called sputter coater. By applying this procedure, non-conducting samples can also be imaged with the SEM, and good quality pictures of the surface can be obtained especially via the secondary electron detector. But biological mode scan helps to view the specimens without any coating. Let us see how it works in practice. This is scanning electron microscope Carl-Zeiss Evo 18. Main components of this electron microscope are electron source, electron beam manipulation system, and sample stage detectors. First one, electron source. Electrons are produced at the source by thermionic heating. These electrons are then accelerated to a voltage between 1 to 40 kV and condensed into narrow beam, which is used for imaging and analysis. It is situated here. Electron beam manipulation system. Electron beam manipulation system consists of electromagnetic lenses and coils located in the microscope column and control the size and position of the electron beam on the specimen surface. Next one, beam specimen interaction system. This system involves the interaction of electron beam with the specimen and the type of signals that can be detected. Next one is detectors. When the electron beam interacts with a sample in a scanning electron microscope, multiple events happen. In general, different detectors are needed to distinguish secondary electrons, backscattered electrons, or characteristic X-rays. This is the secondary electron detector, which uses the inelastically scattered electrons close to the sample surface for topographical information. In some, samples are imaged using focused electron beams that is rastered across the surface. This is backscattered electron detector, which detects elastically scattered electrons. These electrons are higher in energy from atoms below the sample surface. Using a backscattered electron detector allows for a lower vacuum levels, reducing sample preparation requirements and minimizing the beam damage. EDS analysis is ideal for qualitative and spectral mapping during SEM analysis. This detector is used for that purpose. It is an analytical technique used for the elemental analysis or chemical characterization of a sample. It relies on an interaction of some source of X-ray excitation and a sample. Its characterization capabilities are due in large part to the fundamental principle that each element has a unique atomic structure, allowing a unique set of peaks on its X-ray emission spectrum. These are vacuum pumps to remove gas molecules from a vacuum chamber and reduce the pressure to a lower level than the surrounding atmospheric pressure. A vacuum is required when using an electron beam because electrons will quickly disperse or scatter due to collision with the other molecules. The specimen is mounted on a metal stab using a sticky carbon disc which increases the conductivity. Silk containing glue can additionally be applied for even more conductivity. Before the sample mounting, stub can be cleaned using isopropanol. After that, carbon tape is mounted on the stub. This is a double-sided carbon tape. So, to place the sample, we can remove the first surface. We are taking and as sample, take the sample using forceps carefully mounted on the stub. To evaporate the moisture content,
we can place this to air or using air dryer. For drying this sample, we use air blower. After this preparation, we can coat this sample using sputter coater. For redox analysis, we can use this powder sample. The preparation of powder sample is as shown. Take a tissue paper and mount this sample. After that, for placing the sample in this tub, in order to reduce the contamination, we can prepare this sample like this. These are the steps to prepare the sample for SEM and EDS analysis. Non-conducting specimens accumulate charge under electron bombardment. An electron beam, though, cannot scan a charged object. On this account, samples need to be coated with a conducting layer before being analyzed with the SEM. Gold gives a fine-grained coating and can easily be applied by a device called a sputter coater. By applying this procedure, non-conducting samples can be imaged with the SEM and good quality pictures of the surface can be obtained. For coating samples, first we close the knobs, vent knob and leak knob. After that, open the cover. Place these samples for coating. To set the plasma and leak the pressure to attain 10 milliampere current. Now we coat 120 seconds. Start process. The coating is finished. Stop this instrument and take the sample out. Leak. Vent this knob. Take the sample for analysis. Now the sample is ready for SEM analysis. Next, we can insert this sample into sample chamber. This is the sample holder. We put the samples in this holder. At a time, we can load 9 samples in this system for analysis. Tight the sample. After fixing the sample, lower the stage and click on vent command for inserting the sample. Insert the sample in specimen chamber. Close the door. SmartSEM is the software that we used to analyze the sample. The primary and the most important step of the SEM analysis is aperture correction. Here, we align the aperture so that only the necessary electron beams are channeled through the column. For this process, under the aperture tab, we click on the emission button. Under the gun tab, we click on the filament target to reduce the current for getting a better aperture image that resembles the petal of a flower. Here, the stage aligned properly for SEM analysis. Next, click on the normal button on the upper taskbar. Then we magnify and focus the compound eye off for getting clear and enlarged image.
For getting a better quality image, we reduce the scan speed under the scanning tab and change the pixel average option to line integral to reduce the noise in the image. We can save the image by clicking the Save button in the upper taskbar. For EDS analysis, we use Team software provided by IDAX. Use our administrative credential for the authenticate use of software. Switch on the EDS detector from the right bottom side. Wait until the green light pops up in the ready icon. Click on the Point Analysis tab. Focus the image for the analysis in the SmartSum software and click on the image area for getting surface view and obtain the respective graph of analysis. After that, save the file. And generate the report. For mapping analysis, click on Mapping option in upper taskbar and click on the Collect Map till we get good elemental analysis. Then stop the mapping process. And generate the report. Turn off the EDS detector and allow to cool till the OK to vent option turns green. Then close the software. After that, turn off EHT gun in SmartSum software. Remove the sample from the sample holder. Close the door. And pump the system.